Do you see us? We respect you. Да, что это такое? I understand the reaction of eyewitnesses who witnessed the appearance of such an Вообще impressive непонятно. phenomenon in the sky. Everything happened on November 14 in the city of Alma-Ata, Я не the могу понять, largest какие-то две metropolis тучи of какие-то и Kazakhstan, какие-то located точки. in the foothills on the Trans-Ili Alatau. Да, я же говорю, точки какие-то вот снимаю. Странно, а что это такое? There has not been such a show for a long time, and the objects themselves are very unusual. At first, people saw two clouds in the sky around which some dots were spinning. There were different versions: clouds, helicopters, balloons, but the objects behaved in such a way that all these versions disappeared by themselves. The two main objects circled in the sky on a circular trajectory and slowly rotated. A lot of small objects flew around them and then joined them, then moved between the first and second objects. Ну и что это такое, как ты думаешь? О, двигаются, Лёль! When one of the eyewitnesses began to take pictures of what was happening on camera, then, when Смотри, magnified, двигаются! it became obvious that these were not clouds, helicopters, or balloons. The objects, the two main ones, were a mass that absorbed smaller objects, and as a result, the small objects were all absorbed to the two main ones. Вообще странно. Having absorbed, Ну и как ты думаешь, что это? Да не, ну дроны так не могут двигать. Дроны так... Это огромные какие-то тучи. Две тучи, а вокруг них какие-то точки. Вот точки исчезли. Это птички. Нет, они есть. Какие птички? Вы что, огромные тучи две? Два таких шара каких-то. Что это? Какие? Впереди как вертолет, Миша, смотри, с хвостиком. Мам, они вот так вот кружатся, вот так вот. Как понять? Ты что? Ну, Алекс, это какая-то херня. Не надо говорить херня. А вот эти точки, смотри, между ними летают. Они точки. исчезли. А я их вижу сейчас. Ну, а их мало Да, стало. их мало, они были хорошо видели. Неужели никто не видит этого? Думаешь, инопланетяне? А я не знаю, что это. Но это странные какие-то объекты, которые я никогда в жизни не видел. Я думал, что это какие-то шарики, знаешь, воздушные. Но они не могут так висеть, шарики. И такие черные. Они летают потихоньку, двигаются вокруг этой оси. Вы нас видите, мы вас уважаем. Слушай, они очень близко, ты знаешь. all the small objects surrounding them. Two main ones remained, which began to condense and take on different shapes. A little away from them and above, then third is barely visible in the video. But compared to the two main ones, a small object that keeps from them at the same distance. Странные две вещи какие-то вообще непонятные. Это объекты какие-то. А что это за объекты? Как они могут так летать? Вот, смотри, смотри. Как будто они друг к другу приближаются, знаешь? Да, они приближаются. Как будто один меньше, один больше, да? У меня еще зрение, что ли? Вот они у меня Да, в я телефоне. вижу. В телефоне. А, да. Запусти это, ты скажи, как вы думаете, что это такое?
которые точки были вокруг них, они исчезли окончательно. Сюда идем к трубе, тебе вот оттуда хорошо. Да нет, это огромных два объекта. It's like in the War of the Worlds. Да, Do you да, remember the «Война movie? миров», точно. Another eyewitness asks the filming and the operator confirms. Yes, они I пошли. remember exactly. In fact, what is happening for ordinary people is a shock. But we must pay tribute to the reaction of eyewitnesses and the operator, thanks to whose calmness we can consider everything that is happening. Вообще Then the странно. UFOs began to slowly gain speed and climb up somewhere. At the same time, eyewitnesses know that UFOs keep at the same distance from each other, and when one object is suspended, the second one immediately stops. Both UFOs are moving synchronously. An eyewitness later reported the time was the 6th hour of the evening. Что они? I watched the objects for about 15 minutes. They moved away at some point and continued to hang. I didn't watch them any А further. вот как раз тут полиция посмотрит, да. Okay, Ну, what do you think about these UFOs? ну чё, мне That's вот all так for вот today. стало, что вы так снимаете? Like and subscribe.